చెప్పుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం చూస్తే ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు. యాజ్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ నథింగ్ బట్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద డిమాండ్ డ్యూ టు percentage change in the price level is known as the price elasticity of demand based on the value. ఏం వాల్యూ? ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం విలువ. based on the price elasticity of demand value, this price elasticity of demand were divided into these 5 categories. అంటే ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎన్ని రకాలు? 5. డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం 3 రకాలు. ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం 5 రకాలు. ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం 5 రకాలు అని చెప్తున్నా. దేన్ని బట్టి విభజిస్తున్నాము? ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం విలువను బట్టి విభజిస్తున్నాం. ఓకే, we are dividing the types of the elasticity of price elasticity of demand into 5 categories based on the what is called value. Based on the value, విలువను బట్టి మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం. అవే ఏంటివంటే పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఒకటి, అంటే పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్. రెండోది పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, అంటే పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్. రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, సాపేక్ష వ్యాకోచమైన డిమాండ్. రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, సాపేక్ష అవ్యాకోచమైన డిమాండ్. ఐదోది యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఏకత్వ వ్యాకోచమైన డిమాండ్. ఏకత్వం, యూనిటరీ. ఓకే, యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేసి చెప్తున్నాం. సో ఈ విధంగా మనకు 5 రకాలైనటువంటి ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వములోని రకాలు అనేటివి మనకు ఉన్నాయి అనేసి చెప్తున్నాం.
ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ఓకే. ఓకే, ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వంలో మనకు 5 రకాలు ఉన్నాయి. ఆ 5 రకాలలో ఒకటి పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ అంటే పూర్తి, ఎలాస్టిసిటీ అంటే వ్యాకోచము, డిమాండ్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్. పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ నథింగ్ బట్ పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్. ఇక్కడ వ్యాకోచం అంటే ఏంది? ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంది? ధరలో వచ్చిన మార్పు కన్నా డిమాండ్లో వచ్చిన మార్పు ఎక్కువ. అదే కదా వ్యాకోచం అంటే, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోండి. ఓకే, వ్యాకోచం ఎలాస్టిసిటీ నథింగ్ బట్ percentage change in the demand is more than the percentage change in the price. How much is more? ధరలో వచ్చిన మార్పు కన్నా డిమాండ్లో వచ్చిన మార్పు ఎక్కువ అంటున్నాం. ఎంత ఎక్కువ? పూర్తిగా ఎక్కువ. అది ఎంత ఎక్కువ అంటే చెప్పలేనంత ఎక్కువ. పర్ఫెక్ట్ అంటే పూర్తి, చెప్పలేనంత ఎక్కువ. కాబట్టి చెప్పలేని వాల్యూనే మనం ఏమంటాం మ్యాథమెటిక్స్ లో? ఇన్ఫినిటీ అంటున్నాం. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ అనేసి పేర్కొంటున్నాం. సో కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ వాల్యూ విల్ బి ఇన్ఫినిట్. అనంతమైన విలువ అంటాం, చెప్పలేనంత విలువ అనేసి అంటాం. ఓకే, చెప్పలేనంత విలువ అనేసి పేర్కొంటాం. ఎలా ఉంటుందంటే చూడ, మనకు డయాగ్రామ్ లో చూస్తే OX అక్షం పైనేమో డిమాండ్, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డిమాండ్. OY అక్షం పైనేమో ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ప్రైస్ డిమాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం రేఖ ఇలా ఉంటుంది. The perfect elasticity of demand curve will be horizontal to OX axis. అంటే OX అక్షానికి సమాంతరముగా ఉంటుంది. horizontal to OX axis అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ప్రైస్. ప్రైస్ మే చేంజ్, మే నాట్ బి చేంజ్. If the demand will changes going on like that, డిమాండ్ ఇలా మారుతూ పోతుంది అనుకోండి, ఎంత మారుతుందో చెప్పలేము. ఓకే, M నుంచి M1, M1 నుంచి M2, సంథింగ్ లైక్ దట్. దాని పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఇది మనకు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డెల్టా Q బై డెల్టా P ఇంటూ P బై Q. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. Please remember, for all this formula is important. Delta Q అంటే demand was changed from year to year. ఇది 5 ఉండేది 10 అనుకోండి, 5 ఉండేది 10 అనుకుందాం. సో అంటే మనకు 5 మారింది. ప్రైస్ ఎంత మారింది? ఓపీ ఉండేది ఓపీనే ఉంది, అంటే నో చేంజెస్. డెల్టా P 0, డెల్టా Q ఏమో 5, డెల్టా P ఏమో 0 ఇంటూ ప్రైస్. ఇది ఎంతో కొంత తీసుకోండి, 2 రూపాయలు అనుకోండి. ఓకే, 2 రూపీస్ అలానే ఉంది. బై Q, స్టార్టింగ్ డిమాండ్ ఎంత? 5 అనుకున్నాం కదా, 5. సో ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 5 ఇంటూ 2 10 బై 0 ఇంటూ 5 0. Okay, so if we divided any value with 0, if we divided any value with 0 in mathematics, we will get the infinity value. 0 to 0 by 10 అంటే 0 వస్తుంది.
10/0 అంటే ఆన్సర్ తెలుసు కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ అంటాం. ఎనీ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5/10 అనుకోండి, సారీ 5/0 అనుకోండి ఇన్ఫినిటీ, 2/0 అనుకోండి ఇన్ఫినిటీ, 1/0 అనుకోండి ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఎనీ వాల్యూ ఇఫ్ వీఆర్ డివైడింగ్ విత్ 0 we will get the value ఇన్ఫినిటీ అనేసి అంటాం. కాబట్టి పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ విలువ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ అని అర్థం. ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో దీని గురించి మనం 3 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, in case of the perfect elasticity of demand, we have to remember for the examination point of view that one is a perfect elasticity of demand value will be infinity. Second one, perfect elasticity of demand curve will be horizontal to OX axis. పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ రేఖ OX అక్షానికి సమాంతరముగా ఉంటుంది. పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటే ధరలో మార్పు వచ్చినా రాకపోయినా డిమాండ్లో విపరీతమైన మార్పులు వస్తే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేసి అంటాం. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ద ప్రైస్ మే చేంజెస్ ఆర్ మే నాట్ బి చేంజెస్, but the quantity of the demand is going to be changes like anything. Okay, that is known as the what is called perfect elasticity of demand. Please keep in your mind. So in this one, for the examination point of view. But after that, the second one is the perfect inelasticity. Perfect inelasticity of what is known as the demand. పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్, ఇది కంప్లీట్ గా అవ్యాకోచం. ఇన్ఎలాస్టిసిటీ అనేసి అంటున్నాం. ఒక ఇన్ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏమంటాము? డిమాండ్ లో వచ్చిన మార్పు శాతం కన్నా ధరలో వచ్చిన మార్పు శాతం ఎక్కువ. అంటే ధరలో వచ్చిన మార్పు శాతం కన్నా డిమాండ్ లో వచ్చిన మార్పు శాతం తక్కువ ఉంటుంది. అది కదా, ఎంత తక్కువ? పూర్తి తక్కువ. పూర్తి తక్కువ, లీస్ట్, దాన్నే 0 అంటాం. 0 అనేసి అంటాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది OX axis where we are measuring the demand. This is the OY axis where we are measuring the price level. The perfect inelasticity of demand curve will be vertical to the OY axis. Vertical to the OY axis. Demand curve vertical. OY అక్షానికి నిలువుగా ఉంటుంది, సమాంతరంగా ఉంటుంది. For example, this is the price 2 రూపాయలు, డిమాండ్ 5 వస్తువులకు ఉంది. ధర పెరిగింది, 3 రూపాయలకో ఎంతకో పెరిగింది, కానీ డిమాండ్ రిమైన్ కాన్స్టాంట్. డిమాండ్లో ఏమాత్రం మార్పు లేదు. సో ధర ఎంత పెరిగినా తగ్గిన డిమాండ్లో మార్పు లేదు. ధర పెరిగినా తగ్గిన డిమాండ్లో మార్పు లేదు, అదనమాట. సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ప్రైస్ డిమాండ్ చూస్తే ప్రైస్ 2 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 5 వస్తువులకు డిమాండ్ ఉంది, 3 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 5 వస్తువులకి డిమాండ్ ఉంది. డిమాండ్ ఈజ్ అన్చేంజ్ in case of the perfect inelasticity of demand. ఓకే, సో ఇక్కడ మన ఫార్ములా ఏంది? డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పి ఇంటూ పి బై క్యూ కదా మన ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ది డెల్టా క్యూ? డెల్టా క్యూ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద డిమాండ్. హౌ మచ్ ద డిమాండ్ వాజ్ చేంజ్డ్? నథింగ్, ఇట్ వాజ్ చేంజ్. ఇంతకుముందు 5 ఉంటే ఇప్పుడు 5 ఉంది, అంటే 0. డెల్టా క్యూ ఇస్ 0 బై డెల్టా పి. ధర ఎంత మారింది? 1 రూపీ మారింది. 1 ఇంటూ
ఏంటి ఓల్డ్ ప్రైస్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎంత 2 రూపీస్ వై క్యూ అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్ డిమాండ్ ఎంత 5 సో ఇప్పుడు చూస్తే 0 ఇంటూ 2 0 ఇంటూ 2 0 బై 1 ఇంటూ 5 5 సో 0 5 0 if we divided so 0 with any value you will get 0 only. So that's why in case of here the value will be 0. Perfect inelasticity of demand lo value అనేది మనకు 0 ఉంటుంది. So కాబట్టి in case of the perfect in elasticity of demand లో పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ elasticity of demand value will be 0 first of all. రెండోది demand curve will be vertical to OX axis. Okay, vertical to OX axis. అలాగే like what is perfect inelasticity of demand? The percentage of change. Okay, even though there is a changes in the price level, the demand is not going to be changes anything. ధరలో ఎంత మార్పు శాతం వచ్చినా డిమాండ్లో ఏమాత్రం మార్పు రాదు. అది పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్. పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్లో ఏముంది? ధరలో మార్పు వచ్చినా రాకపోయినా డిమాండ్లో విపరీతమైన మార్పు వస్తుంది. అది దానికి దీనికి ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ అనేసి అంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫెక్ట్ inelasticity of demand. And the third one, relatively elasticity of demand. సాపేక్ష వ్యాకోచమైన డిమాండ్. రిలేటివ్లీ అంటే కంపారిజన్, సాపేక్ష అంటున్నాం. వ్యాకోచం, ఓకే, వ్యాకోచమైన డిమాండ్. రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంది? ధరలో ఎంత మార్పు వస్తుందో అంతకన్నా డిమాండ్లో ఎక్కువ మార్పు వస్తుంది. బేసిక్ పాయింట్ మనకి మర్చిపోదు. కంపారిటివ్లీ ధరలో ఎంత మార్పు వచ్చిందో దానికన్నా డిమాండ్లో ఎక్కువ మార్పు వస్తుంది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేసి అంటున్నాం. ఓకే, సాపేక్ష వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అనేసి పేర్కొంటున్నాం. ఓకే, వెన్ ఎవర్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద OX axis where we measure the demand. This is the OY axis where we measure the price level. Okay, price level. Suppose when the price is this much, like price is 10 rupees, the demand for the good is 5 rupees, 5 commodities. Price demand. Price 10, demand 5. The price was decreased from 10 rupees to something like 7 rupees, something like that. Unquote. But the demand was increased. Okay, the demand was increased from 5 to 15 goods. అంటే మన తీరు ప్రకారం ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరిగింది. సో ధర తగ్గింది, డిమాండ్ పెరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, దీంతో పోల్చుకుంటే ఇది పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్, ఇదేమో పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద డిమాండ్. Based on our observation, we can say that directly change in the demand is more than a change in the price. ధరలో ఎంత మార్పు వచ్చిందో డిమాండ్ అంతకన్నా ఎక్కువ మార్పు వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ద డిమాండ్ కర్వ్ విల్ బి లైక్ దిస్.
Okay, the demand curve will be more slope. ఎక్కువ స్లోప్ ఉంటుంది, ఎక్కువ వాలు కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ కర్వ్. ఇఫ్ యు సీ, okay, when this is the slope, okay, దీంతో పోల్చుకుంటే this area is more. Okay, that is called this one. Okay, here if you say the formula, what is our formula? We know EP is equal to delta Q by delta P. Okay, what is our formula? Delta Q by delta P into P by Q. What is the delta Q? 5 నుంచి 15 అంటే delta Q is 10 by delta P. Change in the price, how much it was? Only 3 into P. P and the old price, how much it was? 10 by Q. Q అంటే ఏంటి? old demand. Old demand ఎంత ఉంది? 5 ఉంది. This is the thing. Okay, so 10 into 10, 100 by 3 into 5, 50. 100 by 15, nothing but more than 1. Okay, 5, 2 ja, and 20 by 3. 20 by 3, nothing but, so it is 6.6. 6.6, nothing but more than 1. So, in case of the elasticity of demand, always the value will be more than 1, we can say. So that's why, so in a relatively elasticity of demand, no, okay, in case of the relatively, okay, elasticity of demand low, first of all, demand వ్యాకోచత్వం విలువ more than 1. Okay, the elasticity of demand value will be more than 1. Relatively elasticity of demand value will be more than 1. Curve అనేది more slope ఉంటుంది, సో ఎక్కువ వాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలా ఉండదు. ఇలా ఉంటే చూడండి, మనకు ఇది అంటే this area is more than this one. So when this is the slope, okay, this area తో పోల్చుకుంటే this area ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కాబట్టి more slope ఉంటుంది. ఇది more stiff ఉంటుంది, అంటే స్ట్రైట్ గా వచ్చేస్తుంది దగ్గర దగ్గర, అదే అవ్యాకోచంలోకి వచ్చారు. సో కాబట్టి curve will be more slow, and what is definition? Percentage change in the demand is more than the percentage change in the price level. అవి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకు అవసరం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ ఆ విధంగా చూస్తే మనకు another one is, fourth one is relatively, okay, inelasticity of demand. Okay, relatively inelasticity of demand. Okay, whenever we are talking about the relatively inelasticity of demand, okay, relatively inelasticity of demand, the change in the demand is less than the change in the price కదా. ధరతో పోల్చుకుంటే డిమాండ్ వచ్చిన మార్పు తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ this is the OX axis, this is the OY axis where we are measuring the price on the OX axis or demand in the OX axis. When this is the price 10 rupees, the demand may be 5. The price was decreased, okay, decreased to 6 rupees. The demand may be increased something like 7 goods or 6 goods. According to theory, price decreased, demand increased. So if we add the demand
curve, it will be like that. So it is more straight line, less slope. Okay, when there is a less slope like this, see, the angle will be like that. This is the price. Price was changed this much. The demand is changed only this much. So the change in the demand is less than the change in the price level. Okay, so for example, P price is 10, demand is 5, price is 6, demand is 7. So according to our theory, elasticity of demand is equal to delta Q by delta P into, of course, P by Q. So delta Q nothing but only 2. Delta P by 4 into 10 by 5. That is equal to 20 by 5, 4, 20. Okay, sorry. This is take example only. Like to take example 5. Okay, then thing will be like that. So it will be this one 2 by 5. Yeah. Okay, then 2 into 10, 20. 5 into 5, 25. So 20 by 25, nothing but how much we get? So 4 by 5. Nothing but 0.8. Nothing but less than 1. So in the examination point of again 3 points. Value is less than 1. The slope is very less. And percentage change in the demand is less than the percentage change in the price. Adi మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం. Okay, and the fifth one is unitary. Okay, elasticity of what is known as demand. Okay, unitary elasticity of demand. ఏకత్వ వ్యాకోచమైన డిమాండ్. సో దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్. డిమాండ్ లో వచ్చిన మార్పు శాతము, ధరలో వచ్చిన మార్పు శాతం రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఓకే, బోత్ ఆర్ ఇన్ ద ఈక్వల్ రేషియో. Okay, this is the y-axis we are going to measure the demand, and the y-axis we are going to measure the price. When this is the price, this may be the demand. Okay, when the price is decreased and demand also increased, almost a percentage of change in the price and a percentage of change in this one. So take for example, this is a 5, this is the 10, 5. Okay, it may be 10. When the price is 10 rupees, the goods demand for goods is 10. When the price decreases from 10 rupees to 5, the demand increases from 10 to something like that 20. Okay, 20 అనేసి అనుకుందాం. Okay, 11, sorry, 15 అనుకుందాం. Okay, 15. So then this will be the demand curve. So the PD 10 rupees, 10 goods. When price decrease from 10 to 5, demand increase from 10 to 50. Okay, 10 to 50. So yeah, the formula is delta Q by delta P into P by Q. Delta Q 5. Delta P also 5. Delta Q 5. Delta P also 5. Into old price 10. Old demand Q is 10. So that is equal to 50 by 50. That is equal to 1. So unitary elasticity of demand value is 1. So here value will be 1. This is one important. Second, curve shape. So this is known as the rectangular hyperbola. లంబకోణ అతి పరావలయ ఆకారం అంటాం. ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఏకత్వ వ్యాకోచమైన డిమాండ్ లో డిమాండ్ వ్యాకోచత్వము షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే లంబకోణ అతి పరావలయం ఆకారంలో ఉంటుంది, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అనేసి అంటాం. అండ్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ should be equal to change in the what is called demand. So this is called unitary elasticity of demand. So ఈ విధంగా మనకు ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అన్నటువంటిది ఒకటి మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూడాలి. మీకు ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా మనకు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఎలా అడగచ్చు? సపోజ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, when price increased from 15 rupees to 25 rupees, or we can say like when the price of when the price when the price is 15 rupees, then demand for the goods was 50 kilos. But in the market, due to inflation, prices increased to 20 rupees. Increased to 20 rupees. But due to change this price, but immediately the demand for the good, demand for the good decreased to like 45 goods, 45 kg. Then find out this is which of the type of the price elasticity of demand. A, relatively elasticity of demand. B, relatively inelasticity of demand. C, unitary elasticity of demand. D, none of the above, or perfectly elasticity of demand, something like that. ఇదంతా సోది మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు మనకు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రైస్ డిమాండ్ టేబుల్ వేసుకోండి. when the price was 15 rupees, the demand for the good is 50. When the price is increased from 15 to 20, the demand decreased to 45 goods. ఇదే మనకు కావాల్సింది. మీదంతా స్టోరీ అవసరం లేదు. కాబట్టి సింపుల్ గా మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి? డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పి ఇంటూ పి బై క్యూ. What is the delta Q? What is the delta Q? Change in the demand. How much change in the demand? 5. By delta P. Delta P is change in the price. Change in the price ఇది కూడా 5 into P. P అంటే the starting price ఎంత? 50 by Q. Q అంటే the starting demand. Starting demand is 50. So since the starting demand is 50, so how much you get? 5 into 50, 75 by 250. You will get the less than 1 definitely. Since the value we got less than 1, our answer will be relatively inelasticity of demand. Our answer will be B. ఇట్లా.
సో కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అన్నటువంటిది కాకుండా కొంత జాగ్రత్తగా ఇవి బేసిక్కే మనకు రాను రాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు బాగానే వస్తాయి కానీ ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లెక్క వచ్చాను కొద్దిగా డిఫరెంట్ అయిపోతాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ అవి ఏ రకమైన వస్తువులు అంటాడు డైరెక్ట్గా. ఇఫ్ వీ గాట్ ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ వాల్యూ 0, దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గూడ్స్ అనేసి అంటారు. క్రింది వాటిలో ఏ రకమైన వస్తువులు అంటారు? ఐదర్ కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ గూడ్స్, పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ గా వస్తుంది వాల్యూ అన్నటువంటి. సో అక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది బేసిక్కే. ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ లెక్క వేయాలకు మనకు కొంత డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఉంటుంది.